Lera from Ukraine, from Kherson. It's on the southern part of Ukraine. And I came here 2 months ago. And I'm currently staying here in Prema, one Polish family. They took me and my family. They were so kind to take us. And since I live not so far from this railway station, I decided to help people from my country, to help people from my town, and not only from my town, to help everyone in need. And yeah, I'm here like every day, and I'm so happy to be here and to help people. Yeah, so I feel really worried when people come from Ukraine and people come back to Ukraine. Like every people is every soul that I come and I feel through myself. Like this is one of my friends, because every Ukrainian is my friend. We're so united, you know, in such situation. Я нині бідний, я не маю що жити і їсти, думаю, що він нас б'є, той Путін, там у скальні. Слава Україні! Мамо і тато. Молодець, дуже молодий. Так, тепер щоб вийти з нього, нажимаєш вставку і шукаєш ключі. Ми їхали безпосередньо на футбольний турнір Вроцлав Вінтеркап. Коли перетнули кордон між Польщею та Україною, ми дізналися, що у нас почалась війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Приїхавши сюди на турнір, було важко, тому що діти вже в мене дорослі, 14 років мають, і вони всі мають повний доступ до вільного інтернету, де вони все переглядали, все бачили, і для них це було жахом, як і для нас, тому що наші залишились там родини. І в той час вже ніхто не думав навіть про турнір, а думали, як забрати дітей, як забрати свої родини і обезопасити їхнє життя. Небольшим переживанием за Украину. И, в принципе, тут хорошо. Мы же тут живем, тренируемся, играем турниры. Тут Богдан Владимирович, тут есть родители, они нам помогают. Конечно же, есть переживания за Украину, и до сих пор оно есть. И хочется уже поскорее, чтобы закончилась война. В них зараз все добре, і за Україну хвилююся, але я думаю, що скоро все буде добре. Приїхали сюди з родиною, з мамою, дочкою і 2 внуками. І до сих пір я знаходжуся тут в статусі директора школи. Відразу я отримала роботу і мала честь набирати вчителів для своєї школи, зробила оголошення в інтернеті. І дуже багато охочих людей зголосилося до роботи, до праці. І ми знайшли вчителів усіх предметів. Вчителі дуже висококваліфіковані. Вони багато були викладачами університетів на Україні. Але
Зараз вони працюють з дітьми, у нас є діти різного віку. Ми свою програму максимально адаптували до української програми, але проте ми навчаємо своїх вчителів, своїх учнів польської мови, бо у разі вони схочуть залишитися тут у Польщі, адаптація в них буде дуже комфортною і дуже легкою. My name is Ludmila. I'm a teacher of English here. It was very hard for me because I didn't plan to go abroad because I have a wonderful life in my country, but I'm from Chernihiv. It's on the north of our country, and my city was invaded from the very beginning of this war, and my family was here. And I was very nervous, but I am thankful that I can come here. And I meet so wonderful people here. Our school, I love our colleagues, I love our children because we are all a big family and we support each other, and maybe thanks for all this we can be much more happy, yes, and we just can calm down, yeah. But all of us, I think, are hoping to come back to our motherland, but we just need to stay here and to wait, and we are very grateful for our Polish colleagues, for Poland itself, for their support, for their help. Grassroots initiative by business people, and one man, Tomasz Kurzewski, had this idea that this is possible to move in and to make it suitable for living. Besides the construction things, there are also many legal things, how to make it legal that you have 200 people living in this building where you had no bathrooms and so on. But now it's fully suited for everyone. And I thought that the building is really huge, and it used to be a bank office, so maybe we can do it more friendly, especially for the kids who will move in here. And I gathered artists who were willing to put some murals, street art, artworks into the house. In all the house there are places with a little bit art, just to make it more friendly and less formal for the people. Our kids are growing really quickly during war. My children, 7 and 8, of course, they understand some dangers, but they want to return home. My children, every night, every evening, tell about this. I'm sorry, just a moment. We think about this every day. But near Sumy is very dangerous now. Моя область знаходиться під окупацією. Було виїхати важко. Я змогла виїхати тільки з 3-го разу. Спочатку місяць нас тримали в місті Новій Каховці, не випускали. А потім приїхала до Херсону. Приїхала перший раз 13 блокпостів російських. А з Херсону ми питалися 3 рази виїхати впродовж місяця, щоб виїхати на підконтрольну Україну. 3 рази. І кожен раз в одну сторону 50 блокпостів російських і назад блокпости. І це дуже страшно. З дитиною. Сумую за рідними, близькими. І надіюся, що скоро Україну визволять і повернемось додому. Маю надію, що до кінця року вже буду вдома. Хочу сказати, що в нас є люди, які приїхали з Бучі, які пережили страшні події. І є велика родина з дорослим чоловіком, який в інвалідній колясці їздить. І вони забрали з собою з окупованої території, з Херсонщини, не речі, а забирали своїх тваринок, собак і котиків. І забирали своїх дітей, забирали
Найцінніше, що в них є, це життя, тому що ми не знаємо, як далі буде там. Це означає дорога додому, це означає гостинність, відкритість. Це означає, що ми запрошуємо гостей і зустрічаємо з хлібом, з сіллю. Ми проважаємо гостей з хлібом, з сіллю і говоримо, що дорога завжди відкрита і додому, і в гості. Найважче це, напевно, пояснити, що коли ми повернемося, і ніхто не знає про це. Бо плани планами, а у вбивці Путіна зовсім інші плани на Україну. Те, що я з командою, ми тут всі разом тренуємося, граємо, переживаємо друг за друга. Це радує. Ми плануємо, якщо в нас не нормалізується ситуація, після навчального процесу ми плануємо дати дітям якісь відпочинкові заняття, гуртки, фахові гуртки, тому що вчителі можуть займатися з дітьми протягом літа, футболісти будуть займатися своїм футболом. А далі із серпня ми почнемо школу. Якщо все буде добре, то далі буде стартувати школа, далі будемо вивчати предмети і гадаємо, щоб подати максимальну кількість матеріалу своїм дітям для того, щоб їхній рівень освітній був на високому. Це все наша Україна, наш чудовий рідний край. Давай умова наша свобода. On the 25th in the morning, I started contacting friends, talking about potential results of this aggression. And immediately we found out that there will be a wave of refugees, that there will be a huge need of help. So we said, okay, how many places more we can arrange, prepare within hours or days? We found out that probably another 300 to 400 places for children we can create. And immediately we got first phone calls asking, hey, there are groups of children, orphans or replacement families on the way. And we started absorbing them Sunday or Monday, which was still February. Parallelly to that, we realized that the wave of refugees on Ukrainian-Polish border is just growing rapidly within hours, and they needed places to stay. So friends of ours organized the first refugee shelters within hours as well. Within a couple first days, they found out potential places in Prema, in Helm. We go to a shelter which was organized in shopping mall, which isn't working anymore, which is going to be done into multifunction project, but it's not demolished, it's not turned down until now. It's empty. So we could convert it into a shelter within a couple of days early in the war. It's a place for almost 500 people. У 2014-му вже було роз'єднання області. Уже у нас власть була ДНРовська, сепаратистська, проросійська. Я був там з сім'єю, з малим дитиною, 6 років. Він зараз тут. І тоді було запеклі бої там, розрушено багато зданий,
сидели в подвале все время, воды не было, газ был, света не было. И так было до 7 июля 2014 года, с марта месяца. Ничего не было. Привозили волонтеры покушать, что-то там привозили. А в основном то, что было накопление. И ребенок очень сильно испугался тогда, 6 лет было. После этого, когда уже все освободили нас, и ребенок еще долго боялся грозы. Ни день, ни два, ни месяц, ни год. Лет 5 еще боялся, когда гроза, он прятался. Now they need work. Now they need hope. Now they need peace, because they want to come back to Ukraine. They every day look on TV, on the internet, call to family, to husbands, to brothers. Many people don't speak Polish. They speak only Ukraine and Russian. It's very difficult, but many women go to different work. They go to shop, they go to clean, and they want to go to work because it's not only money. They all the time think what's happened on Ukraine, and they go to want to work, and we help. One of our shelters, it is for almost 500 people now who live here the 3rd month, of course with some rotation. My challenge was to fully equip this place. It was basically empty, so we created walls, we created carpets, everything what was necessary, showers, kitchens, beds, blankets, pillows, even towels, everything what was necessary, and then supplied with food, with all these services. And I always like to say, I'm thankful World Central Kitchen found you, not the other way around. So he's doing amazing work here. Moja familija je izbjegla iz Sarajeva tokom rata, odrastao sam u Sloveniji, završio sam kuharsku školu, radio sam na puno različitih mjesta po Sloveniji i po svijetu, a zadnjih 6 godina put me odveo u Španiju, tako da sam radio gore i kako je krenula ova situacija sa Ukrajinom, krenuo ovaj rat, jednostavno bila je ta želja u meni da dođem da pomognem, zato što smo mi Bosanci prošli kroz to i toliko je to bilo jako u meni da sam ja jednostavno nisam raskinio ugovor, nego sam sa šefom gore fino dogovorio, sjeo i objasnio mu da je to toliko jako u meni da jednostavno ja treba da idem gore i da pomognem. I evo me, danas sam tu, radim kao volonter u World Central Kitchen i eto tu ti pomažem zadnja 3 mjeseca. Prvo sam bio radio kao kuhar, imali smo grill, imali smo ovdje, kuvali smo kobasice, onda sam ti radio kao kuhar, ali su ljudi vidjeli u meni taj potencijal da ja mogu da organizujem, da sam ozbiljan u svemu, da imam iskustvo i onda su me sa vremenom postavili ovdje za odgovornu osobu. Tako da ti sad radim kao koordinator, koordiniram ove ljude, trudim se da svi budu zadovoljni, trudim se da svaki može da dobije taj zasluženi obrok dnevni koji zaslužuje i da sve to bude dostavljeno ljudima sa integritetom, da to bude da oni budu zadovoljni. Ovdje rade djevojke svaki dan, služe kafu, služe tostove sa čokoladom i sa džemom i tamo ti na početku sad trenutačno je pošlo sve, ali ti bude svaki dan voće. Budu banane, budu jabuke, budu sokovi za djecu, budu jogurti, tako da stvarno da budu proteinski i taj hranilni sustav da bude bogat i da oni stvarno unesu ti dovoljno kalorija koje trebaju njima za dan. Pogotovo se brinemo oko djece. Ja isto tako živim u centru. Kako sam došao ovdje, ja ti
Ja sam došao iz Španije, došao sam na neodređeno vrijeme i nemam ja novca da platim sebi smještaj na neko dugo vrijeme i onda je tako nekako nanijelo pitali su me ako imam ja neki problem da živim isto tu u centru, da mi daju neku moju privatnu sobu i ja sam im odgovorio ako mogu oni, ko sam ja da ne mogu ja. I tako da sam ja to prihvatio, živim ti tu s njima, dijelim svakodnevnicu s njima i kad završim ovaj posao ovdje, u 6 navečer mi zatvorimo ova vrata, ja nastavljam biti s ljudima, sa djecom, oprostite, i raditi ono što mogu, što je od srca, da pomognemo tim ljudima izbaviti osmijeh na lice, da im pomognemo zaboraviti možda na 5 minuta situaciju u kojoj su se našli. Moj slogan, ajmo reći, življenja je na engleski the power of one, moć jednoga. Mnogo ljudi kaže, a šta ja mogu da uradim? Ali ako ja idem cestom i vidim neko smeće na putu i pokupim to smeće, možda će 5 ljudi tu istu stvar vidjeti. I ako jedan od njih tu istu stvar napravi iza mene, znači moja poruka stigla na cilj. Država tu ništa nije se mešala, nije pomagala, sem policajaca ovdje nije bilo prisustvo države. Posao su preuzeli humanitarne organizacije, mnogi njih, oni su danonoćno radili i to jedno 2 mjeseca kad je bilo baš masovni dolazak izbjeglica, da bi država odjednom, posle skoro 2 mjeseca, odjednom se predomislila. Ide én a keleti pályaudvarra, mint önkéntes tolmács jöttem, azért, mert 6 évet éltem Ukrajnában, és először a határa vittünk le segélyt, majd végül is én március 7-én hétfőn jelentem itt meg a keletibe, kijöttem megnézni, hogy mi van, és amit akkor tapasztaltam, láttam, hogy borzalmas állapotok vannak, és itt is ragadtam azonnal. Esténként rendszeresen 600-800 ezer ember rekedt itt, akik aztán bent a földön aludtak, borzalmas tömeg volt. A csarnokban semmilyen fűtés nincsen. Március elején még -8-10 fokos hidegek voltak, és nem volt víz, amivel kezet mossanak az emberek, még hideg víz se. A magyar állam a magyar szegényekről se gondoskodik. 2015-ben kifejezetten üldözte a menekülteket, most megjátszotta a nagy barátot, elsősorban ugye a kárpátaljai magyar szavazóréteg véget, és az összes többinél pedig úgy voltak vele, hogy jobb, ha mennek tovább az országból. Tehát az országba belépett kb. 700 000 menekültből kb. 25-30 000 maradt mindössze itt. My name is Petra Verebic. I'm the pastor of the college here. The college is called John Wesley Theological College, and this is the headquarters of the Hungarian Evangelical Fellowship, which is a small church, but we work a lot with
poor people, among Roma people. We have homeless shelters, we have crisis homes and elderly homes and so on, and schools for poor children. And it was not a question that when the war began to take refugee people here at our center. And we have schools on the border, on the eastern border. So at the beginning, we welcomed people at the eastern border, and after a couple of days, they arrived here at the headquarters too. After the beginning of the war, we had, in a couple of days, we have had more than 100 people here, hosted here more than 100 people, students from black countries, from Africa, but they just came and went home. And from the beginning, we hosted Roma people too, and Roma people from Transcarpathia, and they are still here. Én Samó Zsolt vagyok, a családom, öten vagyunk a családomban, anyámék, apámék otthon maradtak. Én jöttem buszon, ők meg jöttek másképp. Ők én egy nappal előtte jöttem, ők meg egy nappal utána. Persze, hogy hiányzik az otthonom, az 100% hiányzik. Jó érzem itt magam, nem arról van szó, de azért az otthon az mindig otthon. Mindenkinek, úgy a családnak, úgy a miénk. Mindenkinek. First, we thought that they sleep here a couple of days or nights, and after it we find them flats, we find them jobs, and schools for the children. And after a couple of weeks, we realized that yes, we can have success, but small success, and they are not really welcome here in Hungary. And that's why we are lucky to host them still here. But the bad part is that they have to be still here, and we still try to find them jobs and flats and so on. The good thing is that most of them find jobs for themselves. The children can go to schools, to kindergarten here too, and we have schools too. But the flat problem is still not solved. Hát munkánk az van, dolgozunk. Hát ha úgy volna minden rendben van otthon, akkor rögtön haza is menjünk. Úgy a családom, úgy én is. Én visszajönnék úgyis dolgozni, de ez van. Ilyet tudunk csak. A házunk, meg minden. Ez nem így élet. Mert ez nem jó élet nekünk. Én abban volnák, hogy még nekünk jobban legyen, mint így. Az életünk ételben otthon marad. To je masovni dolazak uglavnom izbjeglica iz Sirije, ali i iz Afganistana. Tih dana bio sam stalno na istočnoj željezničkoj stanici, gdje i namjerno su mađarske vlasti, namjerno su kroz Mađarsku vodili te izbjeglice u Budimpeštu i to na plato ispred željezničke stanice. I ja pretpostavljam da je namjera bila da se pokaže Mađarima kako je to, da se probudi strah u Mađara od izbjeglica. I oni su tu bili nekoliko dana bez razloga, jer mogli su dalje putovati na zapad. Niko nije hteo od njih ostati u Mađarskoj. Od njih, možda od Ukrajinaca hoće neko, ali od njih
Niko nije htio u Mađarskoj ostati, znači nikakva opasnost nije bila za Mađarsku. Međutim, mađarske vlasti su zabranile da vozovi idu za Austriju i dalje za Njemačku, tako da su oni bez razloga tu živjeli na platovu, tu nekoliko hiljada ljudi i onda su odjednom su se kao predomislili mađarske vlasti pa su ih pustili. Onda su, kada su oni peške krenuli prema zapadu i onda su posle nekoliko kilometara došli autobusi pa su ih poslali na Ausztriji. Amikor odaáll az ember elé egy anyuka a gyerekkel, hogy 2 napja nem evett meleg ételt a gyerek, vagy odaáll egy nagymama, hogy elindult egy szem kis táskával, és ugye szétbombázták a házát, és még a mobiltelefonját se tudta elhozni, de itt van valahol Magyarországon az unokatestvére. A nevét tudja, meg a születési dátumát, keressük már meg neki. Most ilyen embereknek az ember elkezd segíteni, megkerestük, megtaláltuk a hölgyet Franciaországban. Olyankor már nem lehet leállni. Tehát ebbe az ember, ha belekezd, akkor ott nincs visszaút. Akkor állandóan jönnek a problémák, és azt meg kell oldani. Hát téged bármikor szívesen megjelennek. Nem, csak úgy. Nagyon sok mindent csinál. És mi szeressük őket. Nagyon. Igen. Kisegítnek mindenből. Ami kell, azt mindent megadnak. Szóval még, hogy mi hiányzik neked legjobban otthonról? A családom. Igen, mert az üveg ott van. Mert kik vannak kint? 2 fiam családjában. For us, from beginning, was very difficult to understand what is going on. We didn't believe that war can happen from beginning. For us, was like, no, this is not true. That can't happen. Maybe 2 days, just stood and looked. It is really true. Still, was something very difficult to understand or to accept this thing. Really. Then we went on the border, and we saw these people. Lots of the crew. And thousand came, and was like fairy tale, in like movie for us. We saw Sasha was still on with the people and brought the luggage and from the border to the tent, and a few meters, and we work almost 20 hours a day, maybe more sometimes. Jano met me with the organization, like with psychologist organization. And I starting to translate them because it was a lot of people that was crying or they had stress or they didn't know what they're gonna do, like that. They was and we was talking to them. We like just calm them. And from beginning, these people, they haven't been from the war. They just escape from the fear. But the later days have been more difficult because those people have experienced with the war, with the bombing, with not just with the fear, but with the war. They have been under school, under some buildings, and they have been there for a few days, then for a few weeks, without water, without heating system, without everything. It was terrible to see these people. They travel 16 days without changing clothes with the children, and later days
more and more stuff, the stories was terrible to hear. In my city, it's relatively like calm. So in the start, they was very afraid, and they told me, or they said to me that Sasha, I don't want to go to war. I don't want to kill people. I don't want to die. Like they was very afraid, but now it's like better. It's that they zwykli. They used to it, yes. Usually people that stay here are people who don't really know where they want to go, or they have some sort of bigger problem, right, like health issues or something that needs to be solved immediately after they come, or they are waiting for a family member, something like that, right? So those are the people that stay here for the longer time. The camp is mainly made for like a max 2-night stay, but some people stay for longer for those needs, right? And we try to solve them on like a more human level, and we try to deal with it. Yeah, I've been here for a month, and my name is Ivan, and I'm from Dnipro. So I'm here, I've just been a volunteer around here for a month. So I've been just helping people. So I come home, and my father told me, hey son, the war started. And I'm like, the war's been going on for 8 years, and has gone to sleep. Yeah, you know. And then air raid started. And that woke me up, but I've gone to sleep anyway. So I've been sitting out there with, like, we had this scouting plane. Then they probably shut it down. Ukraine probably shut it down. We had one helicopter somewhere nearby, I've heard it. Then it disappeared. And then they just were shooting missiles, and that's it. So it was missile alerts. So I was sitting in there in the place where I live for 2 months, and then I decided to leave. I had tickets planned for like from 2 weeks ago, and I thought like I'm gonna be in here for a few months in Ukraine, and then I will leave because I can't study or I can't do anything with air raids or missile alerts or whatever. Even though that's like central Ukraine more or less. Nothing much happening. It's not Donetsk, it's not Luhansk, it's not Kyiv, Kharkiv, Mariupol, nothing like that. Sirens, and everyone just get used to it, and they just walk outside people. Because what, air raid, what? It can go anywhere. The Ruskies would miss, or they would use like defective missiles or whatever, and it may end up anywhere, you see. And people just stop caring about this kind of stuff. We help them with both of the choices. If they want to leave, we give them like options like, okay, here are your train connections, you can go at this time. You know, ask them questions. When do you want to leave? Do you want to sleep over? Do you want to eat first? What's the suitable time? We want to find the best connection, so sometimes they wait a little bit, stuff like that. Then when they want to stay in Slovakia, we have sort of this regime where Slovakia is split into regions naturally, and each region has like an active duty. During peak time, we accepted like around 1,000 refugees per 3 days, for example, right? And out of those, we sent like 100 into this region that had active duty, and their job was basically to divide them into smaller groups, and based on their needs, like, I don't know, I have a family of 3 kids, I'm a woman, and I would like to work as, I don't know, in a factory, right? So they're trying to find an accommodation in that region that would be most suitable for the people that come there. I have contact with my family. Well, not every day, but sometimes. How they feel? They feel fine.
But the worst stuff for them, I guess, the economic situation is getting worse. No money. Ukraine would rebuild everything for me, then I will go home. But right now I'm going more west, maybe in a month or two. So what do you think when war will finish back home? Never. The war will never finish. Now that Ruskies caused that, the war will never be over. Everyone will remember that Ruskies attacked Ukraine, that this happened, this tents, and all the refugees, and all this kind of crap. Now everyone will remember that for 100 years. Everyone still remembers Second World War. This is Third World War, basically, on the verge of Third World War. Ja sam Selma Muhić-Dizdarević i živim ovde već 30 godina. Radim ovde na Karlovom univerzitetu, ali sarađujem puno i sa nevladinim organizacijama. I tih promena je bilo dosta. Teško, sad ne možemo analizirati sve te promene, ali u svakom slučaju ona promena koja je možda za nas sada najmarkantnija, to je promena odnosa prema izbeglicama iz Ukrajine u odnosu na izbeglice koje su 2015. godine pokušavale samo da pređu preko Češke, čak ne ni da ostanu u Češkoj, nego da preko Češke pređu i odu u zapadnu Evropu. Taj odnos je dijametralno suprotan što se tiče države, što se tiče državnih politika, što se tiče javne administracije i što se tiče društva kao takvog. I mi moramo da postavimo sebi pitanje zašto je to tako i šta nam to govori u stvari nešto o tom društvu kao takvo, u nekim njegovim vrednostima i tako dalje, jer ukoliko je argument da ljudi beže zato što im je ugrožen život, onda je to prosto argument koji važi za sve koji beže u toj situaciji. Međutim, tako nije bilo i tada 2015. godine, kada je bio taj najveći talas koji je opet u Češkoj, kažem, stvarno bio minoran, su prosto ljudi koji su to gledali tako da treba pomoći svakome koji je u teškoj situaciji. Bili su izloženi često podsmehu, napadima, optuživanjima da su izdajnici, da su peta kolona i tako dalje. Oni su izdržali, borili su se. Sad ti isti ljudi taj svoj know-how daju kao neku pomoć za Ukrajince i svima to nekako odgovara što je to tako. Kako će se to razvijati dalje? Evo sada smo suočeni sa tim pitanjem šta ako je Ukrajinac, odnosno Ukrajinka, Romkinja. Jer odjednom se ponovo vraćamo na tu situaciju, da se postavlja pitanje ko je taj izbeglica, što on u stvari ovde hoće, da li je on pretnja za naše društvo i tako dalje i tako dalje. S jedne strane, razumljivo je, Ukrajina je blizu. Druga stvar, Ukrajinci su najveća grupa ljudi koji nisu iz Evropske unije, u Češkoj. Znači, njih je već jako puno ovde bilo, oni ovde dolaze da rade. Nebo na hranici s Ukrajinou jsem měl pomáhat, protože jsem od prvního dne vypuknutí války cítil, že něco musím udělat. Když jsem tam jel, nevěděl jsem, jestli pojedu na Ukrajinu pomáhat se zbraní, anebo jestli budu pomáhat na hranicích uprchlíkům. Když jsem dojel na hranice, tak jsem věděl, že chci pomáhat uprchlíkům. Slunce, klidně na městě, celý den. Slunce. Přicházeli uprchlíci a my jsme měli pomáhat. Ale oni nechtěli jídlo, oni nechtěli pití, oni nechtěli nic. Přicházely hlavně ženy,
které strávili 2-3 dny na cestě se svými dětmi a co pro ně bylo největší pomoc, bylo hrát si s jejich dětmi. Oni jeli třeba 3 dny a 3 dny pořád koukali na své dítě. Každou minutu pořád koukali, where is my baby, where is my baby. A v tom kempu jsme jim řekli, jdi si lehnout, já budu s tvým dítětem. V prvním okamžiku měli radost. We help every people, not only who are poor, every Thursday for 2 hours. So they get food, sweets. Normally we have every week soup with bread. Every week now come more children because the situation is very, very, very bad with prices for food. So this food we get from food bank every week, and I see every week is less and less. This place started from 2 years ago when COVID started, so come every Thursday like 150, 200 people. When start Ukraine time, you know, every time here in train station 200, 300 people sleep here. So they come also every Thursday. They try to show passport but we don't need nothing. So, but in Prague is also some place where you can get something with Ukraine passport. S jedne strane smo videli znači koliko je moguće kada sarađuju država i društvo, koliko to može zaista da znači da pomogne tim ljudima, pa i onim ljudima koji to možda iz ovog ili onog razloga ne zaslužuju, jer njih je došlo oko 300.000. I sad, eto, od tih 300.000 našao se i smeštaj, našla se i hrana, automatski su dobili zdravstveno osiguranje, javni prevoz, deca da idu u školu i tako dalje. Sve to odjednom može. A ništa od toga nije moglo 2015. kada je tadašnji naš premijer rekao nećemo primiti ni jednog izbeglicu. Ni jednog izbeglicu, ni pod kojim uslovima. Nećemo primiti ni maloletne izbeglice, nećemo primiti ni siročad iz grčkih izbegličkih kampova. Nikoga nećemo primiti. Sad ponovo se postavlja pitanje, od tih 300.000, oko 3.000 su ti Romi. A za njih opet nema ni smeštaja, niti ima rada sa decom, niti ima sažaljenja prema majkama i tako dalje. Šta se desilo sa takozvanom tom višegradskom četvorkom? Te 4 zemlje, šta se desilo sa njima? Zašto, na primjer, postoji tolika neverovatna netrpeljivost, recimo prema izbeglicama, i to ne samo prema muslimanima i Arapima, nego na primjer i prema ljudima tamne boje kože, recimo. Imate takav problem da oni kažu nećemo, na primjer, muslimane, zato što je to, po našem mišljenju, jedna nasilna ideologija. Oni kažu, pa dobro, evo, primite ove hrišćane, na primjer, iz Afrike, ali onda se ispostavlja da nije u tome problem, nego problem sad što su ovi crni, je li tako? Jer Češka je ipak u odnosu na Mađarsku mnogo više pravna država i ne može to tek tako da se radi, da se jednostavno izbrišu prava tih ljudi i tako dalje. U Poljskoj opet imamo potpuno jednu drugu priču, a to je, na primjer, da kažemo da je Evropa zasnovana na sekularizmu. Kakav je sekularizam u Poljskoj, to znamo. Slovačka je tu negde između, ali hoću da kažem, to je recimo zanimljivo pitanje zbog čega jedno društvo koje tvrdi o sebi da je u prethodnom režimu bilo zatvoreno i nije moglo nigde da ide ili nikoga da prima, odjednom u stvari samo se zatvara na neki način. Oh, I miss mostly not home, but people there. I had a lot of friends there, my group mates, my grandparents.
since my parents are here, I miss my father. He's staying in Odessa currently. And also, so I miss people. I miss this atmosphere when all those people love you. I miss that warmth of feeling that you are at home. That you have your home and your people around you. You love them and they love you. I'm from Lviv, and we go to Poland just for filling up a petrol and go shopping, you know. So everybody is scared, and we are shocked about the situation. Didn't see my classmates. I didn't have my prom. It ruined my dreams because I was thinking about this a really long time. So, what do you hope the most, maybe at this moment? I hope that this war will end and I'll see my friends and my dad will come back because he is a warrior, you know. I hope that everything will be okay and people in my country will feel better and they will return their homes and their relatives, their friends, their clothes, everybody will be all right. These 3 months we were in Katowice, and firstly we booked our flats, but after that one Poland family they just told us that we can live for free in their house, yes, and we lived in their house for 3 months, and it was really good. They're really good and kind people. Тому що, по-перше, скучили за Україною. Ось, скучили. І в Полтаві більш-менш спокійно. І ми меншу дитину відправили до бабусі за кордон, тому вирішили, як старші, як дорослі, повернутися. Are you scared of going home? Хвилююся, так. Yes, she told that she really scared, but I'm not.